glycolysis pada hari ini. Sekejap, saya ambil dulu. Okay, nampak tak slide saya? Can you see? Nampak, Miss. Okay. Alright, untuk kita kali ni, kita kalau as last week saya explain, cellular respiration is basically about the breakdown of glucose into ATP. So the complete breakdown of glucose into ATP yang mana kita dapat glucose tu adalah daripada makan. Since kita ni bukanlah autotroph yang boleh menghasilkan our own glucose or our own sugar, so we are actually heterotroph. Heterotroph dia adalah consumer, dia tak boleh produce makanan sendiri, so dia akan depends on other organism to obtain energy lah. Okay, so yang pertama dalam cellular respiration dia akan bermula dengan glycolysis, yang mana dia akan start daripada substrate iaitu sugar substrate. Dia akan bermula dengan glucose. So glucose ni basically glycolysis kita dividekan kepada two separated words, lysis and glyco. Lysis meaning that it will break down. Glyco is sugar. So actually lysis is the breakdown ataupun saya kata tadi breakdown macam saya kata tadi ataupun splitting. Okay, so the splitting of sugar into two pyruvate. Okay, into two pyruvate, bukanlah into two ATP. Tak, kalau ATP adalah complete cellular respiration. Tapi glycolysis is one part or one process from cellular respiration. So kita startkan glucose menjadi pyruvate by glycolysis. Okay, so glucose forming pyruvate is by glycolysis. Saya harap you guys boleh fokus betul-betul sebab lepas ni saya akan tunjuk few steps sahaja. Lepas ni saya memang akan panggil call out few name untuk jawab verbally apa setiap step tu lah. Okay, and then it can occur with or without oxygen. So with the presence of or with the absence of oxygen. Why? Because glycolysis doesn't require oxygen. That's why it can still happen. Glycolysis still can happen if there is oxygen or there is no oxygen, tak ada masalah. Dalam keadaan kita normal, iaitu kita ada oksigen ataupun dalam keadaan kita kurang oksigen. For example, kalau kita go running kan, sometimes kita akan cramp. Okay, sometimes kita akan cramp, yang mana cramp tu adalah because of our lack of oxygen. Kita tak ada oksigen ataupun kita kurang oksigen. So kat sini glycolysis still can take place, doesn't matter if there is oxygen or without oxygen or in a very low concentration of oxygen. No problem. Okay, and then it occurs in cytoplasm or cytosol. Saya prefer cytosol. Ambil cytosol. Why? Okay, apa beza cytoplasm and cytosol? Ini saya dah bagi tahu pada chapter kedua semester pertama hari tu. Yang mana chapter yang kedua kita belajar pasal organelles. What's the difference between cytosol and cytoplasm? Okay, cytoplasm is basically cells minus nucleus. The rest is cytoplasm. Take note cell minus nucleus is cytoplasm. However, cytosol is when you minus cells, you minus the cell with nucleus and also with cytoplasm. Apa maksud dia? Saya potong cytoplasm lah. Use cell minus nucleus and minus organelle. So cytosol kita akan dapat. Beza dengan cytoplasm adalah cytoplasm is actually the fluid plus organelles except nucleus. That is cytoplasm. When we talk about cytoplasm, it involves organelles except nucleus. However, when we talk about cytosol, we only refers to the fluid without any organelles.
Okay, so kita dah remove all the organelles. So kita akan dapat fluid. Okay, so the fluid is called cytoplasm. Yang mana lebih tepat adalah yang tadi adalah cytosol. Yang mana kita dah remove nucleus, kita dah remove organelle, so kita akan dapat the fluid yang itu dipanggil cytosol. Okay, so yang paling tepat adalah kita guna cytosol because it refers to the fluid itself. Okay, glycolysis occurs in that fluid which is cytosol. Okay, and then glycolysis dia adalah satu proses yang mana dalam proses glycolysis ada 10 step. There are 10 step. If you refer to your page berapa ya? Kau tengok dia gambar yang sama ni gambar yang saya ambil daripada buku tutorial awak. Page 80 if I'm not mistaken, page 80. Okay, so glycolysis consists of 10 steps, 10 yang mana you are expected to remember all the 10 steps and you have to be able to explain, you have to be able to know what is before and what is after, meaning that what is the reactant or what is the substrate and what is the product for particular step. No worries, nampak dia macam susah ni, tak apa. Sebenarnya dia susah sebab awak belum belajar lagi or first time belajar. Lepas ni senang dia saya akan ajar. Okay, so it consists of 10 steps and divided into 2 phases. Okay, the 2 phase yang mana phase yang pertama adalah from phase 1 until phase 5. You can see from your page 80. Okay, the first phase is energy investment phase. Energy investment phase. That is the first phase. And then the second phase is from the step 6 until step 10. Okay, so energy investment 1 sampai 5. Yang another one is energy payoff phase. Payoff phase. Step 6 until 10. Okay. So apa yang awak faham dengan energy investment and energy payoff? Okay, energy investment ni actually, okay, when we talk about investment, we are actually talking about you want something in return but you have to invest first. Meaning that you have to give first in order to get back something in return. That is investment. Awak takkan boleh suddenly tiba-tiba dah tak sacrifice anything, suddenly you akan dapat. That is not an investment. Investment meaning that you have to give first. You have to start pay something in order you get back something in return in large amount biasanya kan kalau dalam financial market. Okay, so itu yang kita apa yang kita sebenarnya investkan kat dalam ni adalah sebenarnya kita akan investkan ATP. So boleh tengok kat sini kita nak hasilkan ATP yang banyak tetapi kita perlu guna dulu ATP tu. Okay, so kita kena guna dulu ATP tu which is kat sini dalam step pertama dan step yang ketiga. Awak boleh highlightkan. Ini saya akan tanya juga dalam esok Esok saya akan tanya step mana ini, step mana tu, okay. So untuk step yang pertama dan step yang ketiga adalah yang mana itu dua ni adalah particular step yang involve ATP usage. Okay, kita akan guna ATP dulu dalam step pertama dan step ketiga. That's why kita akan kata dalam dia adalah energy investment. So kat sini kita akan kata negative 2 ATP because there are 2 ATP used. And then from step 6 until step 7 yang ini adalah energy payoff phase. Energy payoff phase ni adalah kita tahu payoff ni maksudnya dia bayar balik. Tadi dia guna, sekarang ni adalah dia bayar balik. So kat mana step dia yang energy payoff ataupun ATP dihasilkan adalah pada step yang ke-7 dan step yang ke-10. Yang mana untuk step yang ke-7 dan step yang ke-10 ni kalau tengok dalam buku awak ni, nama step tu adalah substrate level phosphorylation. Okay, take note Okay, nama step ataupun nama reaction where the ATP produced in glycolysis is called substrate level phosphorylation. Tapi kalau untuk step 1 sampai 5 tadi tu, ATP digunakan dia dipanggil phosphorylation. Highlightkan. Phosphorylation, okay. Alright, and then what are the products? Okay, what are the products? The first one is from one molecule of glucose. Okay, from one molecule of glucose, we will get 2 pyruvate, 2 molecule of pyruvate, 2 NADH plus, 2H plus, and 4 ATP or 2 net ATP. Kenapa 2 net ATP? Okay, kalau tengok nanti yang mana sebenarnya kat dalam phase yang kedua ni 6 sampai 10, step 6 sampai 10, kat sini kita akan dapat 4 ATP.
Okay, 4 ATP. Tapi since mula-mula kita guna 2 ATP dan phase yang kedua kita dapat 4 ATP, so kita akan kata dia punya net dia adalah 2 net ATP. So kita dapat 2 positif. Kita sebenarnya in total dapat 2 saja kalau yang bersih sebab kita dah tolakkan 2 yang pertama yang hutang. Kita hutang dulu kan. So 2 net ATP, that's why lah kita kata net make sure kalau nak sebut 2 ATP, make sure you have to state 2 net ATP. Or you can say 4 ATP. 4 ATP meaning that we don't minus or we don't tolak yang pertama tu kita tak tolak yang energy investment. Okay, ini pilihan dia sama ada 4 ATP or 2 net ATP. Kalau awak jawab 2 ATP, salah. Sebab you tak refer net, you refer kepada yang total tu. Total bukan 2, totalnya adalah 4. Tapi bila kita bayar hutang pada untuk investment fees tu, kita dah tolak 2. So that tinggal lagi 2. Okay. So now listen very carefully. Whatever you are doing actually, awak tengah buat apa, make sure you look at the screen. Okay, sekarang saya ajar step 1. Saya ajar ikut saya punya cara. So kalau awak baca read daripada buku, maksudnya awak tak faham. Okay, sebab saya tukar sikit. Cara saya beza sikit. Okay, so step 1 if you look at here, okay, caranya adalah glucose. Okay, kalau tengok kat sini macam saya kata tadi, kalau ATP digunakan, if ATP is used, that particular step, this particular step is called phosphorylation. Ingat ya, kalau ATP digunakan, maksudnya dia dipanggil phosphorylation. Sebab kita akan gunakan satu fosfat daripada ATP, yang mana selepas tu ATP akan menjadi ADP. Okay, so ATP dia akan menjadi ADP. Okay, so yang mana kita akan bawa keluar satu fosfat dan satu fosfat ni akan bind dengan glucose. That's why nanti glucose akan menjadi glucose 6-phosphate. Okay, because of the phosphate from the ATP attached to the carbon number 6 of glucose. So the product will be glucose 6-phosphate. Okay, so glucose ni awak tandakan dalam buku awak daripada carbon number 1. Okay, and then carbon number 6. Same goes with bawah tu, carbon number 1 and carbon number 6. Memang penting untuk awak label 1 until 6. Saya selalu guna 1 dan 6 supaya kita tahu sebenarnya ada something in between. Tapi kita tak mention. Okay, so glucose, macam glucose undergo phosphorylation by receiving phosphate from ATP forming glucose 6-phosphate. Saya ulang Glucose undergo phosphorylation by receiving phosphate from ATP forming glucose 6-phosphate. Okay, so glucose undergo phosphorylation, or awak nak sebut glucose is phosphorylated, doesn't matter, sama sahaja. So glucose undergo phosphorylation by, ingat ya, satu bentuk awak kena bagi tahu by. Maksudnya macam mana dia boleh berlaku? By phosphate group from mana? From ATP. Forming, kena bagi tahu ya, forming apa at the end, glucose ni, forming glucose 6-phosphate. Okay, next, cuba tengok kanan dia, hexokinase. Hexokinase ni dia adalah enzyme, so we know that the function of enzyme is to catalyze. So this step is catalyzed by hexokinase. Okay, so itu sahaja step pertama, mudah sahaja. Okay, so glucose undergo phosphorylation. Macam mana dia undergo phosphorylation? By receiving phosphate group. From mana? Okay, from ATP. So it will forming glucose 6-phosphate. So make sure awak cerita dalam satu direction. Jangan belum habis lagi pasal belum phosphorylation awak tak nak
So make sure completekan one line, okay, in linear. The storyline should be in linear. Okay, follow Saya harap semua orang boleh sebab lepas ni memang awak kena, kalau ada soalan yang tak clear bagi tahu. Okay, next adalah step 2. Okay, step 2 ni mudah saja. If you look at here, glucose 6-phosphate become fructose 6-phosphate. Okay, so actually glucose dan fructose ni dua-duanya adalah monosaccharide. And monosaccharide ni dia adalah monomer kan, monomer of carbohydrate. Okay, so glucose and fructose ni both ni adalah monosaccharide. So they will undergo isomerization or rearrangement. So kat sini tak melibatkan ATP, tak melibatkan, there is no phosphorylation. So kita akan terus sebut glucose undergo isomerization. Glucose undergo isomerization into fructose 6-phosphate kan. Mudah je. So glucose 6-phosphate undergo isomerization. Oh, let's say lah awak tak ingat apa dia punya word. Word isomerization tu, tak apa. Awak boleh ingat rearrangement. Okay, so it will undergo rearrangement or isomerization forming fructose 6-phosphate. Settle. Senang sahaja. Okay, so kat sini kalau soalan tanya, give examples of isomers in glycolysis. So kat sini awak boleh jawab glucose 6-phosphate and fructose 6-phosphate because both of them are isomer to each other. Okay, alright. So step yang ketiga, saya nak awak ikut step yang saya ajar, cara step yang saya ajar tadi dan buat sekarang. Saya akan panggil nama untuk buat. Okay. So boleh start buat sekarang. Lepas ni saya panggil nama saya nak awak ikut apa yang saya ajar. Kalau awak tak ikut tu saya tahu awak tak dengar. Okay, step ketiga, do it now. Okay, dah kah? Saya nak panggil nama. Siapa nak volunteer? Sebelum saya panggil nama, ini volunteer? Nobody? Miss, halo volunteer. Okay, siapa tu? Sharon ke? Sharon, Okay. Go. Try. Boleh. Fructose 6-phosphate undergoes phosphorylation again by phosphate group from ATP forming fructose 1,6-biphosphate, and this step is catalyzed by
phosphofructokinase. Okay, good. So this step is catalyzed by phosphofructokinase. Okay, very good. Okay, fructose 6-phosphate undergo phosphorylation by receiving phosphate group from ATP forming fructose 1,6-bisphosphate. Okay, from fructose 6-phosphate become 1,6-bisphosphate. Okay, it is bis, not bi. Okay, make sure dalam ayat awak it is bis. Biphosphate adalah nama lama, bisphosphate adalah nama latest yang terkini dalam bisphosphate. So you can see here, at first the phosphate attached to the carbon number 6, and then another phosphate will attach to the carbon number 1. That's why dia adalah 1,6, because of the phosphates are attached to the carbon number 1 and also to the carbon number 6. Fructose 1,6-bisphosphate. Okay, very good. Okay, saya nak seorang ulang. Sharon, choose any names from the class. Any names? Husna? Okay, Husna, go. Fructose 6-phosphate undergoes phosphorylation by receiving phosphate group from ATP to form fructose 1,6-biphosphate. This step is catalyzed by phosphofructokinase. Phosphofructokinase. Okay, good. So step 3, bagus, settle. Okay, step 4. Miss, Ya? nak tanya kalau kita sebut by receiving ATP je, boleh ke? Yang mana? Fructose 6-phosphate ke? Fructose 6-phosphate undergo phosphorylation by receiving ATP. Tak, dia tak boleh. Sebab glucose 6-phosphate hanya terima phosphate sahaja. Dia tak terima ATP. ATP ni still lagi independent. So ATP just donate phosphate to the fructose 6-phosphate, and then ATP will become ADP. Dia still lagi macam ni lah. Okay. So apa tu kan? Alright, and then step 4. Step 4, kalau nampak kat sini mudah je. Let's say awak tak tahu, tak ingat apa nama ni. So daripada diagram ni sebenarnya dah bagi tahu dah. Now, daripada one molecule of fructose 1,6-bisphosphate, dia akan split into half. So dia akan menjadi daripada satu molekul become 2 molecules. Okay. So apa nama step ni? Kat sini awak boleh bagi tahu dia undergo splitting ataupun dalam nota disebut cleavage. Jadi say lah awak tak ingat perkataan cleavage, doesn't matter as long as awak bagi tahu dia split into half. Okay, atau dia cleave into half lah. Okay, so kat sini macam mana ayat dia? Fructose 1,6-bisphosphate undergo cleavage. Okay, undergo cleavage which is split. Saya guna split je lah ya. Word split lebih mudah. Fructose 6,1,6-bisphosphate undergo splitting into 2 molecules. Okay, undergo splitting into half into 2 molecules, which are 1 molecule of DHAP or dihydroacetone. Tak payah hafal pun dihydroacetone phosphate, hafal DHAP sahaja. And another molecule is glyceraldehyde 3-phosphate ataupun G3P. Tak payah hafal glyceraldehyde 3-phosphate, only G3P is enough. Okay, so saya ulang ya. Fructose 1,6-bisphosphate is split into half, forming 1 molecule of DHAP and another molecule of G3P. So fructose 1,6-bisphosphate is split into half, forming 1 molecule of DHAP and 1 molecule of G3P. Itulah dia. Mudah je kan? Nampak tak? Sebenarnya awak boleh kuasai dengan mudah pun. Pasti awak dah boleh ingat dah dia punya nama-nama dia.
apa nama proses dia, nama reaction dia. Okay, done ya? So saya proceed dengan step yang kelima. Sebab lepas ni saya akan minta awak buat homework sikit lah. Esok saya nak tengok apa yang awak dah faham. Okay, and then step yang kelima, kita tadi dah split into half, which kita akan dapat 1 molecule of DHAP and 1 molecule of G3P. So kat sini step 5 ni adalah step yang berulang, which is isomerization or rearrangement. Meaning that DHAP will rearrange into G3P or also G3P will rearrange into DHAP. Tapi kita ambil kita biasa kita akan guna G3P. From 1 molecule of DHAP become another molecule of G3P. Meaning that sekarang ni kita akan run 2 molecules of G3P. Kita akan dapat 2 molekul G3P. Okay, so ini adalah another isomers. DHAP and G3P. So macam mana? DHAP will rearrange or undergo, saya buat ambil satu je, undergo isomerization by forming G3P, by forming G3P molecule. Okay, now this will result, awak bagi tahu, this will result into 2 molecules of G3P. So ada, awak bagi tahu, DHAP will undergo isomerization forming G3P molecule. So sekarang ni kita akan dapat 2 molecule of G3P, settle dah. Okay, so kita lepas ni kita sebenarnya when we talk about the each step, meaning that we will talk about 2 molecule of G3P run together. Dia sekali. Okay, molekul tu 2 berjalan serentak. That's why finally kita akan dapat 2 pyruvate. Sebab kita cerita pasal 2 molecule of G3P. Okay. Next adalah step 6. Okay, step 6 ni awak boleh nampak ya. Awak boleh nampak kat sini glyceraldehyde 3-phosphate or G3P ni yang mana dia daripada satu sahaja phosphate dia pada carbon number 3, now dia akan receive another phosphate. Tapi phosphate yang diterima is not from ATP. It is from the cytosol of the cell. Meaning that dalam cytosol sel ni dia ada banyak fosfat, yang mana antara fosfat yang digunakan adalah untuk membuat balik ATP. Sebab tadi ADP kan, ATP bila dia release satu fosfat dia akan menjadi ADP, diphosphate. Now diphosphate ni ADP ni dia akan reform or another phosphate to make ATP. So dia akan menghasilkan semula ATP by receiving phosphate. Mana datang phosphate tu? Phosphate tu memang sangat banyak dalam cytosol. So antara phosphate yang kita gunakan sekarang ni adalah kita akan guna untuk phosphorylate G3P. Okay, dia akan phosphorylate G3P. Okay, ingat ya, it is not from ATP. Awak jangan bagi tahu dia from ATP, salah. Dia sebenarnya from a cytosol. Okay, and then awak boleh nampak ya, yang mana NAD plus into NADH. NAD plus into NADH meaning that it will undergo reduction. Okay, macam mana awak nak tahu dia undergo reduction or oxidation? Siapa receive tu semua? At first adalah awak boleh tengok dia punya oxidation number, NAD plus. NAD plus meaning that oxidation number dia 1. NADH adalah oxidation number dia 0. So from 1 to 0, automatic dia adalah undergo reduction. So daripada situ awak dah boleh ceritalah sebenarnya apa elektron yang terlibat ke apa benda. Tapi at first, how to recognize is by oxidation number. Ini masa saya belajar matrik dulu sampai sekarang memang saya hold pada benda ni lah, sebab susah sikit kalau tersilap elektron ke hydrogen residuonate tu, sometimes itu boleh tersilap. So at first sebelum tersilap awak boleh recognize dulu. Okay, now dia punya kat sini bila G3P menerima fosfat, kita akan kata dia adalah phosphorylation. Phosphorylation. And kalau awak tengok kat sini, kalau ada reduction, that ada oxidation.
reduction is done by the NAD+. Of course, it is G3P that will undergo oxidation. Okay, oxidation. So dalam step ni sebenarnya dia punya reaction adalah oxidation and phosphorylation. Mudah je. Oxidation and phosphorylation. Siapa undergo oxidation? Siapa undergo phosphorylation? It is G3P. Jangan tersilap. Ia bukannya NAD+ yang undergo oxidation. Bukan NAD+ phosphorylation. Kita tengah cerita pasal substrate dalam step ni. Substrate dia adalah G3P. G3P undergo oxidation and phosphorylation. Okey, macam mana nak cerita, Miss? Okey, macam saya bagi tahu tadi, it is in one flow. So, mula-mula awak cerita dulu pasal oxidation. So, glyceraldehyde triphosphate or G3P undergo oxidation. So, oxidation kat sini, dia sebenarnya dia akan donate. Okay, it will donate hydrogen atoms. It will donate hydrogen atoms. It is not one atom. It is more than one atoms. It is actually four hydrogen atom. So kita lepas ni saya akan bagi tahu kenapa kita melibatkan hydrogen atom, bukannya elektron semata. Okay, lepas ni saya bagi tahu. Okay, so G3P undergo oxidation by donating hydrogen atoms to, siapa yang terima? To NAD+. To NAD+. Alright, and then what will happen? Okay, awak cerita dulu dah siapa terima NAD+. Okay, tadi kita dah cerita pasal oxidation, macam mana kita nak masuk phosphorylation sekarang ni. Okay, so awak boleh buat titik kan make sure jangan buat panjang sangat ayat sebab nanti awak boleh salah sebab confused yang mana sebenarnya awak tengah cerita. So make it short and correct. Okay, so the second sentence is awak buat at the same time G3P undergo phosphorylation by receiving phosphate group. Nah, perlu ke cerita, Miss, daripada mana datang cytosol? Tak perlu pun. Okay, by receiving phosphate group forming, okay, dia forming apa sekarang ni? 1,3-bis phosphoglycerate. Okay, tuliskan habis. Okay, so ada dua sentence kat sini dan yang ketiga adalah we have to talk about the NADH plus H plus ni. Plus H plus. Tak complete ni. NADH plus H plus. Okay, so ayat yang ketiga adalah NAD plus is reduced forming NADH plus H plus. Okay, boleh? Lepas ni memang saya akan bagi homework untuk awak make sure particular step ni awak boleh explain. Okay, mula-mula awak cerita G3P undergo oxidation by, macam mana? Dia donate hydrogen atom. Dia donate kepada siapa? Dia akan donate kepada NAD+. Okay, and then at the same time awak cerita pasal phosphorylation pula. So at the same time G3P undergo phosphorylation by receiving phosphate group forming 1,3-bis phosphoglycerate. Let's say awak nak kata, saya nak bagi tahu juga datang phosphate group daripada mana, from mana, tak ada masalah. Bagi tahu from cytosol. And then jangan lupa kat sini, what happened to the NAD+? So NAD+ is reduced forming NADH plus H plus. Okay, kena plus H plus kat sini. Barulah complete. Ini sebenarnya produk yang kita nak daripada glycolysis. Okay, ini one of the products produced. Okay. Okay, so untuk homework awak adalah step 7 sampai step 10. Do it now. Okay, make sure based on apa yang awak dah faham dengan step yang saya ajar, do it now and esok
Esok pukul berapa ni kita jumpa? Esok pukul 11 sampai 12. You have to explain me what are the explanation for step 7 until step 10. Okay? So that's all from me. Ada soalan? Tak ada soalan Tak ada, Okay, madam. so tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, kita start sampai sini. Thank you class. Proceed dengan step 7 until step 10. Okay, thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam.